So very warm good evening to all of you. So I'm very excited because this is our first LeaderInsight session with KMA Youth Minds. And I'm really glad to see a lot of people here. And I welcome each and every one of you. And so the first session itself, we have a very eminent person here, which is Rahul Mamman. He is the founder and managing director of Haeal. Haeal, I think it's familiar to all of you. I think he's involved with a lot of other things, not just Haeal. I think we should ask him rather than me telling you. So he's born and brought up here. He did his schooling in Choice School and he did his initial colleges at Sacred Hearts, Kevra. And then later on, he did his MBA from IIM Ahmedabad. So I'm not going to waste more time, saying more things about him. We should all hear it from him, I feel. So thank you once again. I welcome all of you to the first session. Now, I would like to call Chair of KMA Youth, Ms. Rupa George, to address the gathering. Hi and good evening to all of the youth. Well, let's make sure that we get more of us here. Like Aarti said, that this is our first Youth Minds meeting, like formal meeting, and it's good that Rahul is doing it. I missed the last Inspire series of his, so then I can hear it now. We are trying to make sure that we have more youth members in KMA, so we get new ideas, new thinking, and you have to. So then we can also hear from you what you guys like, what you guys want, to help grow Ernakulam as a city and Cochin as a hub. So let's all go toward that, and let's make sure that we bring your friends and people to KMA, so we can make this organization much better than it is now with more new ideas. So welcome, and I hand over to Rahul so we can hear from him. Hi, good evening. And, I will keep it very informal so that hopefully some spark is generated where you also think of starting something in Kerala rather than maybe in Canada, one of those places which. So I am anti-fair future or all those guys, right? So anyway, we are so we run pharma distribution. That's our core business. 95-96% of our revenue comes from pharma. So we sell to medical shops, hospitals. That's our primary business. Then അതിനകത്ത് കുറേ ഓഫീസുകളുണ്ട്, കുറേ റെന്റ് കൊടുക്കും, അതിന് 50% റെന്റ് കൊടുക്കുന്ന പുള്ളിക്കാരത്തേക്കാണ്. And Aarti I know for 14 years. Her dad and I are in the same Rotary Club. We've moved to clubs, but we're still in the same club. So അങ്ങനെ ആർത്തിനെ അറിയാം 15 വർഷമായിട്ട്. ചെറുപ്പം തൊട്ട് we had this shop called MG Medical. So we had this, anyone who doesn't understand Malayalam? So I will just keep switching. So ചെറുപ്പം തൊട്ട് കടയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നു. I said the same thing couple of months back, so I don't want to go too much into that. അപ്പം MG നിൽക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ അറിയാം. MBA പഠിക്കാൻ വേണ്ടി BCom പഠിച്ചപ്പം നീ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങും എത്തില്ല, ദേവര കോളേജിൽ പഠിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ കാറ്റ് എഴുതി IIM പോയി, അഹമ്മദാബാദിൽ പോയി ഗോൾഡ്മൻ സാക്സിൽ ജോലി ചെയ്തു, ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തു. അന്ന് 2006 3-4 ലക്ഷം രൂപ മാസ ശമ്പളം കിട്ടി ഇന്റേൺഷിപ്പിന്, ഫുൾ ടൈം ജോബ് അല്ല. അപ്പം ബോസ് വെരി ടഫ്, സോ ഡി നോട്ട് ടേക്ക് അപ്പ് സംതിങ്, കെയിം ബാക്ക്. എന്തോ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഫൈനലി റീറ്റെയിൽ ഷോപ്പിന് വരാം, ചെയിനിന് വരാം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തുടങ്ങി. ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹീൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി, ഫാർമ കമ്പനി നമ്മൾ 2015 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമുക്ക് കുറേ കമ്പനികൾ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഡോണ്ട് വി ഓൾസോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് അവർ ഓൺ പ്രോഡക്ട്സ്.
So we made it in the best places you can make it at, just like where Sun Pharma and Cipla and all these guys make a lot of their drugs. Many of them make it in-house also, but a lot of it is outsourced. So we went to these largest outsourcing guys and made our own brands. And it was not doing too well after 5-6 years of various things. So we were going to shut it down. That's when COVID happened. We happened to be pharma distributors, and we were also distributing 3M products. So we had these hand sanitizers, and then we started selling sanitizers across the region. And we did some natak, like took a lot of risk in terms of buying inventory. And I think it's because of this. Yeah, I'll move a bit. So അങ്ങനെ കുറേ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് കുറേ മണ്ടത്തരം ചെയ്തു, പക്ഷേ കുറേ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ വിറ്റു. And that was not our brand, it was somebody else's brand. And this was not meant to be some kind of FMCG play, because I am everything but a brand guy. I am more of a trader and a opportunistic player. So അങ്ങനെ വന്നപ്പം നമ്മളൊരു ട്രേഡിംഗ് പോലെ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഹീൽ എന്നുള്ള .com കിട്ടുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Later on we had to hide it because it became a customer facing brand, so we made it into some leaves and natural and stuff like that. And we hired some of the best people in the country for branding and marketing and spent a lot of money on that. Sponsored Kerala Blasters and Sanju Samson and did stuff like that. This year we did Big Boss, and then we acquired 2 brands called Scod, which is a liquid detergent brand, and then we also bought a brand called Laura, which is a budget soap. But this is growing reasonably okay. We are known for this part of the business, but the distribution is our core business, and we are the largest in Kerala, and we are still only 5-6% market share in a highly fragmented market. And we are trying to become, say, first 2 digits in the next 1.5 years and then go higher. So our acquisitions are our growth in the way, because the base is acquiring and then we grow from that base. So the last 6 years, since 2018, we have acquired close to 12 or 13 entities across the region. And we are very strong in Kerala, and we have little bit of operations in Chennai. But market is so big, why go anywhere else? Because we share it. That's 10 or 15% market share, like 20-25. Only paisa extra down. I think what market underwood. We paisa extra illa, marketing illa. So I think we have a lot to grow within this region. And any business is built on relationships. So our relationship is building for a time. So if you go somewhere else and you do it, it's possible if you have a lot of capital and all that. So we work pretty much bootstrapped. Where it's a little bit of a FOMO, because our classmates are 500 raise. And now you get used to it because you're kind of building it longer termish. I don't know what will happen, but I think this is what we do. And so as a kid I was an entrepreneur. I used to sell lottery tickets, fruits. I did some coin trading, like arbitrage on some Bitcoin and pound coins. Because you get currency, coins are not exchanged in a forex, so and now I'm part of Kerala Angel Network, trying to do some kind of deal sourcing. Kerala നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നല്ല കമ്പനീസ് നമ്മുടെ അടുത്ത് വരില്ലാന്ന് വരും, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലും അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കമ്പനീസ് വരുന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് റീലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യും. സോ വി ആർ ട്രൈങ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് ഹൗ ടു ഗെറ്റ് മോർ കമ്പനീസ് ടു allow us to invest in them. It's kind of ironic there, right? So wherein we are looking for companies but we are not getting them, not enough of them rather. Yeah, that's about it. I think I'll open it for questions. നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം, ഒന്നും ഇൻസൾട്ടായിട്ട് എടുക്കില്ല, പച്ചയ്ക്ക് ചോദിക്കാം, പറയാന്നൊക്കെ പറയാം. You talked about acquiring 15 or 16 companies. 12, 13, yeah. So I'll sit when I want to. So I just want to know how the capital was. Is it you raised the capital or you infused in? So the best source of capital from my 17 years of understanding is profit. So profit is what you should get. Reinvestment is the best way to do it. Obviously you need some more debt. Raising. So nowadays I see a lot of startups we evaluate, because I'm part of deal sourcing. Ellarum vicharikkuna capital external is their right. Okay. It is not your right to get capital from investors. There are hundreds of thousands of businesses that can be built without capital. If you think that only capital will solve your problem, it is not true. There are many things you can do without capital. Later on you might need it and you can probably raise. But capital is not business. So we have to keep buying, so you're constrained by capital, but that might be good because your systems will also catch up. Definitely. Yeah. But now we might think of raising capital for the distribution business, because we think now is growth capital time. Some businesses need money at early stage.
But different people have different philosophies. So for me, this is what it is. Yeah, I see your warehouse daily. In Kerkambalam, there is one warehouse, right? Yeah, it's nearer to my warehouse only. Okay. Alex Eden's warehouse, the other thing, my company's warehouse is. We just shifted from there, but we moved to Chalagudi now. Union has some problems there. But yeah, I know. Yeah. So we just shifted from Alex's warehouse. So we have in. The one nearer to yours is mine, actually. Oh no. Pigdal. Okay. That's mine. Okay. So yeah. From an investor's viewpoint, what do you think is an interesting play now moving forward, especially for companies that are starting in Kerala? Yeah. So I think the stage at which we invest from a Kerala Angel Network point of view, I personally need money, so I'm not investing too much. I invest in some 7 or 8 startups. But നമ്മൾ നോക്കുന്ന ടീമിനെയാണ് കൂടുതൽ. ബിക്കോസ് തുടങ്ങുന്ന ബിസിനസ് ആയിരിക്കില്ല, പലരോട് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ കുറേ വർഷങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം തുടങ്ങിയ ബിസിനസ് ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വാട്ട് യു മൈറ്റ് എൻഡ് അപ്പ് ഡൂയിങ് ആഫ്റ്റർ 5 years or 10 years. The first 2-3 years and 4 years is when you keep pivoting from what it is. So we kind of value the team more than anything else. And also if you have achieved some amount of product market fit, even if, because it might not be the final thing, but we want to see that there is some amount of traction. That's one. Second, from a business point of view, like they were talking about geriatrics, anything that caters there is probably that works. And customers always look at value and service, whether it is AI and all that. In the Paranjalum, customers look at value and service. Something that you can do there, something that you should look at. So end of the day, business organization should be something that you're passionate or at least partially interested in. Don't do it just for the money. Do it for the money, but don't do it just for the money. So you need to figure out what business works. Tourism will work here, spices might work here, 100 things will work here. It's not that it's that bad. One good way to look at it is Kerala business is പഠിച്ചാൽ എവിടെ ബിസിനസ് ചെയ്യാം അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ കേരളത്തിൽ പഠിക്കാനും ഒരു നല്ലൊരു അങ്ങനെ എടുക്കാം. ഹാഫ് ഫുൾ ഹാഫ് എംപ്റ്റി പോലെയാണ്. കേരള is tough, but once you learn to do business in Kerala, like you have factories outside, right? So അത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും much easier compared to doing business in Kerala. It's just difficult. How much did you pivot from 2015 for Haeal? Yeah, so 2015 we started something. 2020 we were going to shut down. It was a pharmaceutical company. Right. So we completely pivoted 360-degree back to starting it again, from shutting it down, then going back to starting something else. So it started as a pharmaceutical? It was started as a pharmaceutical company. Okay. And because we were distributors, we thought principals are there, we are distributing for them, we are smarter than them, let's do this. We failed. So yeah, that's what we did. This pivot to FMCG, then, like how did you make that switch? You knew because it was during... No, it was accidental. So we did the sanitizers and it was selling primarily in supermarkets. Sorry, it was selling in pharmacies. So in 2020, I don't know how many of you bought sanitizers. So if you did buy, you probably bought it from a pharmacy rather than from a supermarket. Right. So we were selling through our channel we were used to. Right. And that once you see some kind of traction and you have some kind of profit within the system to reinvest, we thought why not get into supermarkets? And it was all incremental play. We did not start with some kind of plan wherein this is what we're going to do. Even today, we don't know what we might do in 2 years' time. Right. But we experimented a lot. We partnered with a company called Kamilari. Nupal is the name of the company. You had Ayurvedic. Yeah, we had Kamilari, we had Haridra, we had a withdrawal that we went to Taika to Moose and did something, did not work out. We did lots of things that did not work out. So finally something we got which seems to be doing okay, which is called. I was telling Arati also, like, Haeal, I had seen a bunch of, like, I knew what it was, like, I'd heard of Haeal, but I had no idea what, they were selling for the longest time. Branding. Yeah, so we do not know much, right? So we were just doing it, like, during our IM days, marketing, HR, like a fraud courses, these are not real courses for us. Right. We thought operations and finance and all that was serious. Now in hindsight, we understand HR is probably the most important course when you have a lot of employees and marketing is also kind of, there is some logic to it. We thought it was all fraud. But I think, what was the question? So, yeah, Haeal. So we thought first we will create awareness. So idea was first we need to get not the consumers to buy the product. Maybe we did it wrong, we should have gone with the product also. But we wanted the channel to be happy taking our products. Our confidence is in billion. Upon the supermarkets and the Lulus and the Nestos and the regular folks, Nilgiri still does not take our product. Right next door. So I went and asked for Scott right now. They don't know who I am, right? So I went and asked Scott and they illate. So I keep doing that at any shop I go to where it's not there. So I don't know how many of you know the guy there, but so you keep at it. So this is a marathon. So we try to do something with logic in terms of building the brand first in terms of recognition and then go into a product.
Whereas with Scott, we directly went into the product, and that's worked better for us. But that also was because Haeal was kind of known for the resistance of So he business lo chenya FMCG brand undennu paranjittu kariyilla. Unless it's in the store shelf like Nilgiris, like at least a couple of dozen of my friends come there and they could buy our products if it's there. But it's not there. So unless it's there in the store shelf, you can't sell. So that is the innovation in our old school business. We need to be on the store shelf. Or we need to be on Swiggy Instamart, which we are not there. We're trying really hard. And they're not there on Reliance. So unless you are there in these places, so this doesn't happen overnight. This takes really long time, and I am focused on the other business also. Right. So there's limited time. I'm sure if I go to Reliance 20 times, it might happen. Like in Bombay or whatever. It takes another time and all. It's not just another one business. I saw that you're part of a lot of things. It's basically one business that's just got some structure. So I think which is, you have your partner Gamma and all. yeah, so that was again a startup investment we made. Eventually we had to take over that business, but we are part of, we have got paddle court now, the paddle tennis. So yeah, so it's not us, it's somebody else who's partnered with and taken that part of our space for sure. That's becoming quite popular and it's an addictive sport. Yeah, but that was accidental. So namakku oru business e ullu, pharma distribution another business. Right. Adinathu kore companies undenne ullu, that is for structuring. I saw your LinkedIn profile, that's why I know the rest of the ones. But there was one called Sugarboo, that's my wife's company. It's a curly hair brand. So does that align with Haeal? No, that is so Haeal is more like a Unilever or a നമുക്ക് ഹീലിനകത്ത് products ഒക്കെ ഇല്ല മാർക്കറ്റിൽ കുറവാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും ഹീലിനെ നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു യൂണിലിവർ PNG പോലത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ 50 rupee, 40 rupee. More similar to Mama Earth? No, more similar to Lux or those kind of products. It's much more price, $40, $50 rupee soap, 30 rupee soap. Mama Earth will be 125, 150, 200 kind of price point. So we are more like a lever or a, I'm not talking about they're like 50, 60,000 crores. They're like 40 crores, but I'm saying from a comparable, from a product perspective, it's more like that. Whereas Sugarboo is more like, it's $400, $600 a product, slightly more than Mama Earth, but you know what I mean. So and she sells online, and it's a one-person company. She is the only director, OPC. There's something where you can become the only director of the company. It's called OPC. So she is that, and she sells primarily digitally. She sells on Amazon and D2C website. Whereas I sell nothing on digital. I mean, I sell 1% maybe because some people search for it, but generally we sell everything offline. So it's kind of opposite, but I've been there, I spent a lot of money, I've understood. Then I was part of Unbottled, which has just got VC funded. So I'm exiting my shares and getting good money, I'm building a house with that money, so that's helped. We were partners, me and Aishwarya. So whatever good money I'm getting is going to be useful. Even Unbottled is kind of similar to Haeal, no? I know, Unbottled profile and Sugarboo are quite similar. So Unbottled has become Be Intelligent, Yuko, all that. So Aishwarya, like a VC kind of model ആണ് Aishwarya, because day one തൊട്ട് fund raise ചെയ്ത് ചെയ്തേക്കണം. നമ്മുടെ model അങ്ങനെയല്ല. So I can't fundamentally bleed money. Many people in the room also might relate to me. But typically a lot of people have access to capital. And that also makes sense. There's nothing wrong with it. But that's, each person will have to select what their DNA is. So What about pitching in Shark Tank or something like that for more exposure per se? yeah, but we are a very regional play. One, that doesn't make sense. Vinita is my classmate. Oh, okay. So I'm not going to pitch to her. But Ashneer is my senior 1 year. So yeah, Perks of studying in IIM, right? yeah, I think everyone is a fighter. I mean, fighter in our lingo means very hardworking. So my Vinita was 6 months pregnant and she ran marathon also. So people are different. People work. Fundamental difference is okay. People are smart. That's why you get there. But it's also hard work. Very, very hardworking people. Everyone. So when 300 reasonably smart people work really hard, many end up being reasonably successful. What was one challenge that you attributed to the failure of your pharmacy brand that helped you in Haeal? Okay, how did failing in the pharmacy brand help in Haeal, right? Yeah. I had some access to capital during Haeal because we were exporting and we had a lot of money. Whereas in FMCG we didn't have. So the advantage we had, I think, the best thing we got was the extra A that was there on that thing, which helped us here.
because people kind of try to debate what is this A for, or whether this is a local company or something from Hyderabad. We put a Hyderabad address. So I think that was a good thing. Because pharma, if you're from Kerala, then people look down on you from a pharma manufacturing or a marketing company point of view. So we had a Hyderabad address, that's one. We had the extra A, that's two. And because we had this pharma channel, we had the channel to sell sanitizers in the same network. So we had 60, 70 distributors lined up. So when this opened up, we could just sell. So I think those are the 2-3 things which worked. And the fact that we were in pharma and this product sold, and it was not meant to be a long term. Who thought COVID will win? Government in 2020 said this is going to be March till 21 June or something. 1 year they said. Thought people are joking. ലാബിന്റെ ഓണറിന് അറിയാലോ. അപ്പം we were thinking about എന്ത് ഒരു വർഷമൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലേ, ഒരു വർഷമൊന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. I thought this government is overreacting. What is this 1 year thing? So nobody thought this is going to be long term. So this is just a temporary play. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും പേരിടാൻ വേണ്ടി ഹീൽ ഇട്ടതാണ്, അല്ല ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് സംതിങ്. പിന്നെ ഒന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നോക്കണമല്ലോ, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ട്രൈ ചെയ്തത്. So it is you went through this internship after this IIM. During IIM. So whether that IIM was whether this internship gave any frustration or any kind of a motivation for you to start a new firm, or? No, when I went in for my campus, for my internship. No, when I went in for my induction into IIM kind of interview where they were doing a GDPI personal interview, I said I wanted to start a business. ഇത് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ്. അത് ശരിക്കും തുടങ്ങണോ വേണ്ടതെന്നൊന്നും അന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഗോൾഡ്മാൻ സാക്സിന്റെ ഒരു പ്രീ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫർ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഐ മൈറ്റ് ഹാവ് ടേക്കൻ ദാറ്റ്. ഐ ഡിഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ദ പ്രീ പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫർ. ഐ വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സം സ്പെഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻസ് യൂണിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഹെഡ്ജ് ഫണ്ട്. 21 വയസ്സിൽ ഹെഡ്ജ് ഫണ്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഹോങ്കോങ്ങിൽ ഇട്ടാലൊന്നും നമുക്ക് അതിനുള്ളൊരു നമുക്കുള്ളതിനില്ല. വി ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഇൻ ആൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ബാങ്കിങ് ഡിവിഷൻ ഡൂയിങ് ദ ഗ്രൗണ്ട് വർക്ക്. I was put in some, because I do very well in interviews, they put me in some better position which made it worse. Being in a higher position than you deserve can be counterproductive that way. So I got very tough bosses, very, very tough bosses. So that kind of put me off in terms of starting to go back for placements in the finals also. I mean, I could have sat for placements. I was the general secretary in campus. I was more like people kind of thing. അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയാനെ ബെയിൻ ആൻഡ് കമ്പനിയിൽ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാനെ, മെക്കൻസി കിട്ടില്ലായിരുന്നു തന്നെ, ബെയിൻ കിട്ടിയാനെ, എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാനെ. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ലെറ്റ് മീ സ്റ്റാർട്ട് സംതിങ്. അങ്ങനെ ആൻഡ് ദ റീസൺ ഇസ് അന്നത്തെ വർഷമാണ് 13 പേര് ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ, വിനീത ഉൾപ്പെടെ, വിനീത, ദേവശീഷ്, 13 പേര് ഓപ്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ക്യാമ്പസ്. ഈ 2007 IIM ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പം എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അന്ന് വട്ടാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവരൊക്കെ വീക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വന്നു, വിനീത ഈ 4 പേരും കൂടെ എന്തോ കമ്പനി തുടങ്ങാൻ പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ ഓപ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തു. അവർക്ക് 1 crore ജോബ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. I didn't sit for it. They had, during internship, they got the confirmed job. So we had this rule which was brought in by one of my dorm mates and who was a placecom coordinator, is that 2 വർഷം you could come back to campus for placements. അപ്പം അത് വലിയ കാര്യമാണ്. ഈ ക്യാമ്പസിനല്ലാതെ പുറത്ത് പോയി പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടില്ല, ഭയങ്കര പാടാണ്. കിട്ടും, പക്ഷെ അപ്പം കമ്പനീസിന് ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലോണം റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ എടുക്കുള്ളൂ. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ഗോ ഫ്രം വൺ കമ്പനി ടു അനദർ കമ്പനി ഇൻ വേരിയസ് ലൊക്കേഷൻസ്. Whereas when you come to campus, everything is happening there. Decision makers are all there. You get your decision in half an hour, 1 hour, 2 hours. So that is what kind of helped a lot of us take that decision. Right. But then nobody went back and took that option for many years. Then occasionally ആൾക്കാർ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ then in 2015-16 they made this rule where we give you a stipend of 50,000 rupees, 1 lakh rupee a month, so that you can pursue entrepreneurship. So you are kind of okay, you're sorted for your basic requirements. You don't have to worry about, hand to mouth കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടി അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So that is the thing. In hindsight, do you think you would have gotten an advantage if you had taken a job for a few years before you started your? I think my personality does not allow me to work under anyone, so it is a little tough for me to work. So yes, working can make sense. Your learning curve can be better if you get the right job. But like my prof would say, this is a big company, you have a small dot here, what will you learn in this dot? When you are the company yourself in a small company, you learn everything. So different ways to look at it. So I think in hindsight, I'm happy with whatever has happened in life. So I'm okay. And yeah, you could take a job. There are a lot of people who've done well after taking a job. But the resistance to, ഇപ്പം മാറി, ഇപ്പം കുറേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഹോട്ട് ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ അന്നത്തെ കാലത്തൊക്കെ ജോബ് കിട്ടി, 1 കോടി രൂപയുടെ ശമ്പളം കിട്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ജോബ് കളഞ്ഞിട്ട് വരാൻ എളുപ്പമല്ല പറയുന്ന പോലെ. You might think it's okay, but it is just not easy. The idea being that you can learn
how these big companies have set up processes and then probably replicate that for your level of business. Yeah, so there are different schools of thought. So I'm thinking, but there are many people who have done exceedingly well with never having worked. And you can always build systems otherwise. If you work it on if you get in the right companies, it is fine. I'm not saying you shouldn't work, but working, you might learn the systems, implementing it. Yeah, I mean, you could work. So, there's no right or wrong, right? It's the path you choose. So when it comes to the fresher who's in the market, say starting a new business, like when you started your career as an entrepreneur, right? So what are the initial learning that you had, like as a fresher? Is it advisable to start, or is it a corporate person to start? What do you feel? Whether one should get an experienced person in the corporate world, then you should start? I think if you should get a corporate experience before doing an MBA, for sure. Okay. As a fresher going into doing an MBA is not very great. Rendu വർഷങ്ങൾ work ചെയ്ത് പോയി MBA becomes a lot more relatable. So that part I think is more true. From starting a business, I don't have an answer, but since I've done what I've done, but I spend a lot of time in my retail shop, at least in a small shop. So I used to spend some time. So I understood selling or handling customers at least. So but that's nothing to do with structure, right? It has more to do with something else. Yeah, you could work and do also. There's nothing wrong with working and doing. Resistance verum irangananu parayna. And many people work for 15-20 years and start such companies and do very well. Because your path is very sharp, right? You can grow very fast also. So there's nothing wrong with that. So when it comes to the case studies that we discuss in various schools, like every entrepreneur, they might have got some consulting experience before starting a business. Say when it comes to the entrepreneurs who are doing business, students are also introduced to the case study in such a way. So corporate leader is an evolution of the corporate experience that the person is having. So in that way only I ask, like, is it necessary that a person should have a corporate world employee experience before becoming an entrepreneurial leader? I think a lot of successful entrepreneurs are not even having that experience. But there are a lot of people who average VC funded company probably has a 35-40-year-old age. Okay. Where they probably that's their first or second business. So a lot of people do very well after doing companies also. Right. But as a fresher, you are naive when you start out. But sometimes being naive is also good. Because you are kind of open, especially if you're trying to disrupt an industry, then being an outsider or a non-experienced person might kind of give you an open mind to do some things. Yeah, unconditioned mindset, right? Possibly is good, right? And you can take examples on all sides and say this guy has done this guy has done that, off business is done with experience, or Septo is just not even completed Stanford, or you can say, you can make it, you can logically rationalize any side of the story. Anything works if you have grit is underrated, hard work is completely underrated. Work 16-7. Somebody says something 16 hours, that's a big problem. You can't win Olympic medal and play club level, right? You need to work like an Olympic champion and then compete. 16 hours LinkedIn ആരെങ്കിലും മറ്റേ നാരായണമൂർത്തി പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും തരും വിളിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും പറ്റത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ ഫെറാറിയും വേണം, വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ് വേണം. നടക്കത്തില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടെ നടക്കത്തില്ല. So you mentioned about the level of difficulty doing business in Kerala. Yeah. Do you see that changing over the next 10-20 years, maybe through some policy changes or anything, or is that the future? No, it's become a lot better than what it used to be. It was very difficult because regulatory authorities, the drug department is reasonable people. They understand. They're okay now, and we also build a relationship. They're okay, but say the local VAT authorities, they're all unfair to you. Whole system. Today we have a major union thing going on in one of our Chalakudi warehouse. We shifted from Kerakampalam to Chalakudi, and these guys want some union guys are just irritating us. So now load has to be shifted somewhere, and lots of things have to be done. Like 3-4 trucks are waiting there. So I think Kerala might become better, but I don't think it'll get better than the other states. But if you are here, like why is Synthite in Kumagal and Kolanjeri, or why is anyone in Morted, Encare and Morted, or Agape, and they're all from there. So being in your local area generally helps you. So like, you're from Kerakampalam?
Yeah, I own a transporting company, so I can relate to you very well. Yeah, so Yes. the relationships are built in your region. So അവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. സോ കേരളത്തിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഹീല് വലിയ രീതിയിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ആയിട്ടില്ല, പാർട്ടിലാണ്, ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വേഗം ഗൾഫിലേക്ക് പോകാൻ എളുപ്പമായിട്ട് പറ്റും. തമിഴ്നാട്ടിൽ സക്സസ് ആയി ഗൾഫിൽ പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. ചിലപ്പോൾ മലേഷ്യ പോകാൻ പറ്റിയേക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂർ പോകാൻ പറ്റിയേക്കാം. പക്ഷെ ഗൾഫ് ഇസ് എ മച്ച് ലാർജർ മാർക്കറ്റ്. സോ അത് പോകാനുള്ള സ്കോപ്പ് കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ബിൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ലുലു ആൻഡ് നെസ്റ്റോ. We know the top management. So getting there is easy. Now doing that is some different question. അവിടെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വേറെ കുറെ കോടികളുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കണം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഞാൻ ആക്സസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയുള്ളൂ. അങ്ങനെ പല ഗുണങ്ങളുണ്ട്. In Kerala, I see a very positive side to what's happening in Kerala. Because in other states, purely capital ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കയറി നമുക്ക് അഗ്രസീവായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മാർക്കറ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇവിടെ കുറെ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ചിലപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം വെച്ച് ഇവിടുത്തെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻ കേരള. സോ പീപ്പിൾ മാനേജ്മെന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കമ്പനി, പ്രിൻസിപ്പൽ കമ്പനി ഉണ്ട് ഫാർമയിൽ. ഒരു കമ്പനി വി ഡു ഗുഡ് ബിസിനസ് വിത്ത് ദം, സം 250-300 crores. സോ അവര് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ, പുള്ളി പറയുന്നതാണ്, പൈസ കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നും ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കുറെ പൈസ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് കേരളത്തിൽ നടക്കത്തില്ല, കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നടക്കത്തില്ല, പുറത്തും നടക്കത്തില്ല. വെറുതെ പൈസ കൊണ്ട് മാത്രം ബിസിനസ് നടക്കില്ല. There are a lot of other things that you need to know or manage to get things done. Otherwise, anyone with money will do much better at business. So money is a requirement, but that doesn't solve. So we were part of CAN. There was some startup we were trying to say. We said we don't have money for marketing. We don't have money for marketing. That business was a hyper local business. I asked them, "Are you going to houses and talking?" അതൊന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്കും പറ്റില്ല. They want money for Facebook and Instagram to do ads, which is fine. But if you don't have money, go to houses and talk to people, no? Because you're trying to sell something. But founders can't do that, right? Because they're founders. Your 5 years at Haeal, like I'm assuming the 2015 to 2020, you were burning cash. Yeah. So what's like an instinctive driver that tells you, okay, maybe I should stop or prevent, like when you run out of it, or is there like some other? When you're losing sleep and you're not able to also arrange money, but primarily when you're losing sleep and you don't see light at the end of the tunnel. Losing money in different businesses for certain periods of time is okay, because you will end up having to go through that. But having no visibility of it turning around is a problem. So, what's your ultimate vision of Haeal? I don't know. I mean, it's all. But I'm Currently, at least. Yeah, I'm hoping Scott becomes quite large nationally, because wherever we are there, it's doing well. And because Lulu and Nesto are expanding, we'll go grow with them. Then we'll get into Police Candidates and Reliance, and we'll grow like that. So we want to be in a few thousand stores nationally, but only in the top stores, because we don't want to be in depth. And in Kerala, we want to be very deep. This is Haeal, but we are honestly more bullish on the distribution business. We think that can become significantly large business, and probably list kind of. That's the kind of business opportunity available there. We're building a 200 vehicle fleet to deliver across Kerala same day and all those kind of things. We're trying to deliver to Kasaragod same day. How do you do that? We use Vande Bharat. So we're figuring out solutions, multimodal deliveries and stuff like that. You use trucks to deliver in the night. Also use Vande Bharat to deliver SOS, so that we deliver in a particular lead time to consumers. So we're trying to kind of capture a 6-hour radius market from Tamil Nadu, 6-7 hours in Nagarkol, Tenkashi, Coimbatore, all those places, up to Mangalore if you use Vande Bharat partially. That's what we're trying to figure out. So that's a larger play. So how you balance your persuasion by, like as an institution builder and an institution dedicated person, you may be persuaded by other people, other field, other category success, rather than in your sector, like as a businessman specializing in one's Haeal as a business company. You are working in that firm for dedicated service, and you are persuaded by some other opportunity that is available. Distracted none of this. So how you balance that? So we had, for distribution, we had branches in Kollam, Trivandrum, Chennai, Cherthala, Kodingalur. We shut down everything. We grew after that because distraction are another. That is from a same industry, multiple location point of view. From this brand point of view, cut down all the loss-making brands. Okay. So Adichidu. And second is, if you compare, then there are 100 things to compare about people doing
better than you, right? That's what you're kind of hinting at. This Right. sector seems exciting. Sector, yeah. Corey അടിപൊളിയാണ്, മറ്റേത് അടിപൊളിയാണ്. ഇതെല്ലാം ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. What you do, you do. And if you look at people, why don't you look at people who are doing worse off than you? You're likely to find some more people than the ones doing better than you. So why don't you compare the other way around also? So നമ്മൾ ആദ്യം കച്ചവടം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സെയിം സെക്ടർ തന്നെയാണല്ലോ, അവനെ എങ്ങനെ വെട്ടിക്കാൻ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എങ്ങനെ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കൂടുതൽ ഷെയർ കിട്ടാം. ഇവൻച്വലി അത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. പല കോമ്പറ്റീഷന്റെ സെയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ. ഐ മീൻ അൺലെസ് യു എക്സ്പാൻഡ് ദ പൈ, റൈറ്റ്? പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മച്ച് ബെറ്റർ ആണ്. ദെൻ യു ആർ തിങ്കിങ് ടു സോൾവ് ഫോർ ലാർജർ സ്കെയിൽ. മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആർ റിയാക്ഷണറി. അവൻ 10 രൂപ കുറച്ച് ഞാൻ 10 രൂപ കുറച്ചു. ബിക്കോസ് പ്രൈസ് മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമായിട്ട് കോമ്പറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആളൊന്നും അതിലും കുറച്ച് കൊടുക്കാമല്ലോ. Because people are sacrifice. So we got to figure out what works. So for us, this delivery is one way. One is adding range of products. We handle 25,000, 26,000 products. How do you make it 30,000, 35,000 products? Is what we're looking at. How do you deliver to 12,000 shops every day? Then how do you use those 200 vehicles that we'll own with Haeal branding so that there's some branding without cost? RTO charges a lot of money, but I'm saying otherwise it's kind of relatively cheaper. It's a moving billboard, right? അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാനും നമ്മൾ കസ്റ്റമറിനെ മാത്രം നോക്കിയാൽ. സ്കോഡിൽ ലിക്വിഡ് ഇട്ട് നമ്മൾ പൗഡറിനെ ലിക്വിഡിലേക്ക് മാറ്റാൻ നോക്കുന്നത്. ഡോക്ടർ ഓഷൻ നമ്മുടെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഓപ്ഷൻ, നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഓഷൻ നോക്കാറില്ല. ബിക്കർ ദാൻ us, 7 times our size. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. ഐ മീൻ അവരുടെ പുറകെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർ 25 രൂപ കുറച്ചു, നമ്മൾ കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ലെറ്റ് ദം ഡു വാട്ട് ദേ വാണ്ട് ടു ഡു. And I tell them that also. I meet the guys, I said, you guys do, that's okay. They're not going to react. Because 1 ലക്ഷം പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 30 രൂപ അവരുടെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ 30 ലക്ഷം, 4 കോടി 1 വർഷം പോകും. So those decisions look very easy. But it's not easy. So there are a lot of us trying to create a brand, and most of us try to do it in-house. You mean branding in-house? Yeah, branding in-house. So then what you did was you hired someone from outside, and I just want to know what was the impact they brought. What did they do, and First of all, I think as business owners, we might not understand brand as well as there are specialists who understand this. But for every good guy or good girl, like lady, Aishwarya was my person, there will be 10 people who promise you the moon and deliver nothing. So that problem also exists when you're trying to build branding from that perspective. So nammal kore ariyanam, but we have to kind of select somebody to work on this. So Sugar Boon എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ വൈഫ് ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രാൻഡ് 10-20 ലക്ഷം ആകെ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും പറയില്ല D2C ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടാക്കി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യുന്നു. ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തില്ല, ഡേ 1 തൊട്ട് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റി? സ്റ്റാഫ് ഇല്ല, ഒരാൾ പോലും ഇല്ല. നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന 2 പേര്, കുറച്ച് ലോജിസ്റ്റിക്സ്. പക്ഷേ ജനറലി ഒന്നുമില്ല. മാർക്കറ്റിംഗ്, പാക്കേജിങ്, ഫോർമുലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് R&D ചെയ്യാനുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ഒരാളെ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഷീസ് ബിൽഡ് പാക്കേജിങ്. Can packaging be better? Obviously it can be way better if you get the best people like what I got, wherein we spend crores of rupees on that part. But I'm saying without that also she's able to do okay because it looks authentic. Because nowadays things have become too slick also. ഭയങ്കര ഫാൻസിയാണ്, ഭയങ്കര ഫാൻസിയാണ്, അങ്ങ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഫാൻസി അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ അത്രയും ഫാൻസി ആയാലും ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ചിലവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, കുറേവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, കുറേവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരില്ല. സോ ആ കാര്യം യു ഹാവ് ടു ഫിഗർ ഔട്ട് വാട്ട് യു വാണ്ട് ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് മണി യു ഹാവ് ആൻഡ് വാട്ട് യു വാണ്ട് ടു അച്ചീവ്. ഈ ബ്രാൻഡ് പാക്കേജിങ് അല്ല, അത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നത്, എന്താ പ്രോമിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ശരിക്കും. നമ്മുടെ സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മുടെ സാധനം വാല്യൂ ഫോർ മണിയാണ്. സ്ക്വാഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഏരിയലിനെ ഒന്നും കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാനല്ല നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏരിയയിലെ സെയിം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അവരുടെ ക്രോസ് മാർജിൻ എടുത്ത് 70%, എൻ്റെ ക്രോസ് മാർജിൻ എടുത്ത് 12%. അവന് 1000 രൂപയ്ക്ക് വിൽക്കുന്ന സാധനം അവനുണ്ടാക്കാൻ 300 രൂപ, ഞാൻ 400-350 രൂപ വിൽക്കുന്ന സാധനം എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ 300 രൂപ. ഇതുകൊണ്ടുള്ള വ്യത്യാസം പ്രൈമറിലി. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല. പക്ഷെ വാട്ട് ഡസ് എ പേഴ്സൺ ക്ലീനിങ് അവർ ക്ലോത്ത് ലുക്ക് ഫോർ? നല്ല സ്മെല്ലായിരിക്കണം, ക്ലീൻ ആവണം, വാല്യൂ ഫോർ മണി ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ഏരിയയിൽ മേടിക്കുന്ന റൂമിലിരിക്കുന്ന ഫാമിലിയിൽ പലവരെ എനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. പക്ഷെ ഒരു പൗഡർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പലവരെ ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആ കൺവേർഷൻ തന്നെ വലുതാണ്. ബിക്കോസ് പൗഡർ ആണ് 80% ഓഫ് മാർക്കറ്റ്. അതിൽ നിന്ന് ലിക്വിഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ബ്രാൻഡ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. വി ആർ പ്രോമിസിങ് സംതിങ്, വി ആർ ഡെലിവറിംഗ് ദാറ്റ്. ഫോർ 299 rupees for 5 kgs, you get value for money and this thing works. Because this has to work, right? If this is very visible, it's not like a vitamin tablet. Vitamin കഴിച്ചുകൊണ്ട് എന്തായാലും ആർക്കും അറിയില്ല. ഇതങ്ങനെയല്ല. ഇത് തുണി കഴിയാൻ വെളുത്തോ ഇല്ലെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ? സോ അങ്ങനെയാണ് ബ്രാൻഡിൻ്റെത്. അതോടെ ബ്രാൻഡിങ്ങിന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കണം. ഏജൻസി വേണോ വേണ്ടേ,
പലവരും ഭയങ്കര ഓവർ പ്രോമിസിങ്. അപ്പം പല ട്രയൽ ആൻഡ് എററിൽ കൂടെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഞാനും ഈ ബ്രാൻഡ് ഹീലിനെ കുറേയൊക്കെ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ 2-3 കോടിയൊക്കെ ചിലക്കിയിരുന്നു. 10-15 ലക്ഷം മാസം റീറ്റെയിനർ 7 പേർക്ക്. അത് 2 വർഷം കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ 1.5 വർഷം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ? അങ്ങനെയാണ്. അത് ഹീലിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ അധികം വിൽക്കുന്നുമില്ല. ബട്ട് ആ ബ്രാൻഡ്, റീസൺ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഇസ് ഹീൽ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് സ്കോഡ് ഓർ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. സോ ആ ബ്രാൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫ്രം എ റെക്കഗ്നിഷൻ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇറ്റ് വർക്ക്. But are people going and asking for the product? Not really. But if there is some kind of requirement for sanitizers, will Heal sell? Definitely. So that's registered in people's minds. So I think sanitizer, first, like one of the first names that come would be Heal. that's what. So if sanitizers ever came, we would probably do, but that's not the idea. But it's more associated with cleaning products or hygiene than personal care, because personal care convert ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്. അത് ഭയങ്കര close to heart ആണ്. Floor cleaner, toilet cleaner, clothes ഒക്കെ ചെയ്യാൻ much easier. This is my learning from trial and error. So regarding your work-life balance, do you get sleep now? Yeah. There are certain days in the month I don't mind. I have to pay some principals a lot of money and I have no money. But I come home by 3. I go to the gym at 4 and between 4 and 5. Then I don't go back to work. But my phone is where I work from, so that's... I assume it's like the first 3 to 5 years of setting up a business where you don't necessarily get a work-life balance, but afterwards, once it's established, sorts, you can achieve it. It depends on what you want. It's your personal choice. You can get it from day one also, but then aspire for... Yeah, I mean, you might find the occasional guy who's done phenomenally well working 9 to 5, but it's very, very rare. Because you're trying to build something faster than what is logical. So I don't think work life, if I were not married, I would work 18 hours a day today also, because that's your first passion. So video get up, what I'm saying. So I think if you're a true entrepreneur, you'll be passionate throughout. You don't change after you do this X or Y or whatever. You'll always work. Your hunger will always stay at 60 or 70 or 75. It'll decrease, obviously, because of physiological reasons, but otherwise the hunger will stay. Or rather should stay. But yeah, balance gets better and better when you're able to hire better people. So yeah, I sleep okay, but I get up early in the morning. So I get up before everyone else in the house, much earlier. Paper comes home very early, so I read a lot of papers. Then I go play badminton in the morning with his cousin, and let a lot of steam out, abuse and stuff. So it's very good. And then 9 o'clock I come back home. Then 10 I go to office, and 3 I come home. And it's very routine. Yeah, I mean I used to travel a lot because we are also in the export business of medicines. We were selling. Tell me when we have to stop, by the way. So. We were also in export, so we were exporting to a lot of countries, a lot of medicines. So that time I used to travel extensively till 2019. Then COVID happened and then travel reduced drastically, and we had our second kid. And then it's a lot of fun to be at home when they are still talking to you. So he's only 4 years old, so he started ignoring me a bit. But so that. You kind of want to stay at home. So I'm going tomorrow to Chennai. Tomorrow night, I'm taking the last flight so I can play one match of paddle with friends. Taking the 10:30 flight. Day after tomorrow, I'm back here, Cochin, because on day after tomorrow, Wednesday, Thursday morning, there is a supermarket association Cochin meeting. Then afternoon flight, I'm taking to Ahmedabad to meet my principal company there. And then 2 days later, I'm coming back to Cochin, because it's a paddle tournament that we're organizing. So this is what you do. So it's very your own definition of work-life balance. Yeah, it is different, right? So, but it's fun. Like, yeah. ഒന്നും ചോദിക്കാനല്ലേ? Can you tell us a little about your journey as an angel investor, like something interesting? Yeah. So it's like paying back or trying to do something to that. We are not at the stage where we have a lot of money to invest in startups too much. But I think a lot of people have helped us during our journey, mentors and people, some in Ahmedabad, elsewhere and all that. I think it is only right if we help others when possible.
So I have invested in 7-8 companies. I'm doing some kind of small cohort of 10 people where I'm kind of taking some kind of sessions for them, only 10 hours total. Again, we're trying to do small things, but the journey I think it's been kind of bad because quality of startups വന്നിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നതും പറയുന്നതും ഫണ്ടമെന്റലി നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് പൈസ പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല, അതിനാണ് നമ്മൾ ഏഞ്ചൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ മിസ്മാനേജ്മെന്റ് കൊണ്ട് പൈസ പോകുന്നുണ്ടല്ലോ, യു ഫീൽ റിയലി ബാഡ്. അങ്ങനെയാണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് പല സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഐ എം ഷുവർ അക്രോസ് ദ കൺട്രി കൺസിഡർ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ടു ദ കമ്പനി അറ്റ് ദെയർ പേഴ്സണൽ മണി, വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ്. ആൻഡ് അറ്റ് ഏഞ്ചൽ ലെവൽ നമുക്ക് അധികം ഓവർസൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല. വി ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗോ ആഫ്റ്റർ ദം. നമ്മളൊരാൾക്ക് 4 crore 3 crore റൗണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ വി ആർ ഗിവിങ് ഇറ്റ് ഓൺ ട്രസ്റ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ആ ഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് നമ്മുടെ വേറൊരാൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പം അതൊരു പൈസ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ട്രസ്റ്റിന്റെ ബേസിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്ട് ഇടുന്ന ഒരു കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്, ഇറ്റ്സ് എ ഫുട്ബോൾ കോച്ചിങ് കമ്പനി. അപ്പം ഇതാണ് 7 or 8 കമ്പനി വി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അതെല്ലാം നമ്മളൊരു ബേസിക് ട്രസ്റ്റിലാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ മെനി ഓഫ് ദം ആർ ടേൺഡ് ഔട്ട് ടു ബി mismanaged. Business losing money due to failure is okay, but mismanagement is not great. But I guess that's something that is there at that kind of early level. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ജേർണിയുടെ ഒരു ഭാഗം. സെക്കൻഡ് ഇസ് കേരളത്തിൽ ആ സ്റ്റാർട്ടപ്സിന് ഇവിടെ സക്സീഡ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു നെറ്റ്വർക്ക് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ധാരണയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ബാംഗ്ലൂർക്ക് പോകും. Startups, even if they start in Kerala, once they start doing well, they'll go to Bangalore mostly, or they'll flip the company to Delaware or something. So അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. But I think entrepreneurship will only solve problems. So I'm part of TI also, TI Kerala. You should all join us. You should come for TICon. And if you're associated with institutes, bring the TI college thing into your thing, or YI. We're trying to get people to join KMA. Yeah, wherever. It doesn't matter. You get people to join KMA. If you get more places, is good. That's second thing. I'm not trying to pitch for TI. I have nothing to do with TI. So, I mean, I'm a member, but I'm just trying to say, it's good. You can do TI, YI, whatever you do. But then I know a lot of people who go for all these events. Overload of these events also don't work. So, I used to go for a lot of these events as speaker, and then I realized, you think you're successful, and that's not good because you've got lots of things to do and do well, right? So, I only stopped going, but then somebody asks you come also, because you need to figure that out. So when it comes to the management education that you receive from IIM Ahmedabad, there are certain things that you have been learned when you are like what they don't teach in IIM Ahmedabad. Like you spoke about I was thinking that operation management and this HR. I mean, you initially told. Yeah. These are the. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു IIM-ൽ വരുന്ന ഒരു 85-90% എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ്. അതിനകത്ത് 90% അകത്ത് ഒരു 60-70% IITians ആണ്. ഇവർക്ക് ബാക്കിയെല്ലാം സബ്ജക്ട് where it is not quantifiable is a joke or considered to be not, because these are subjects that are not quantifiable. So maybe if you have had few years of work, it becomes slightly more easier for you to relate to that. But when you have significant freshers coming for MBA, you can't relate to a lot of things. I think that is one. This HR and Excel that time. Now Excel is much more easier to handle because of stuff. HR, marketing, Excel, report writing, like structured report writing, ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് അവിടെ ക്ലാസ്സസിൽ ഉണ്ട്, പക്ഷെ we might not realize it. And then taking part in competitions, making friends, that we realize because that's what you do. I think, and also learning about taxes, like personal taxes, corporate taxes, regulatory things are not there in our education system at all. So when I got my first income tax notice in 2011, I was like, what, life is going to end? Now after 10-15 more notices, I am relaxed. So you kind of get used to all these notices, all these departments. Initially, I got attention. Now wife got something, Is it a fairy tale world in IIM Ahmedabad, or like whether every IIM Ahmedabad students are dreaming about a very paradise kind of future? Or is it like a hard struggle that they are facing? It is a hard struggle. എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് എല്ലാം ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലീസ്. Majority. There are in our batch of 250, there might be 10 people. But I'm saying 240-230 people are coming from a lower middle class background. Just to give you perspective, out of maybe 170 people are used to Indian toilets, not Western toilets. Just to tell you the perspective. Like
സോ അങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് കൂടുതലും. ഞാൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പം പലതും മാറിയിട്ടുണ്ടാവും വെച്ചാൽ ബിക്കോസ് ഇന്ത്യ ഹാസ് ഇംപ്രൂവ്, നോട്ട് ബിക്കോസ്, ബട്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ വരുന്നത്. അപ്പം ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് എനിവൺ ലിവ്സ് ഇൻ എ ഫെയറി ടെയിൽ. ഐ തിങ്ക് എവ്രിവൺ works very hard. They go through the pain Everyone goes through the pain. while they're studying. Yeah, completely. Getting in, studying, competing for placements. We are hyper competitive. Okay. Hyper competitive. And struggle ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. പുറത്തുനിന്ന് കാണും, okay, there will be the occasional idiots, but in general it is ഇങ്ങനെയാണ്. അല്ല, നിങ്ങൾ ഒരാളെ കണ്ട് ഭയങ്കര ആരഗൻ്റ് കണ്ട don't compare them to the rest of the batch. Average guy is okay. Within ourselves, നമ്മളെല്ലാവരും ഭയങ്കര ആരഗൻ്റ് ആണ്. If somebody says something stupid, then they'll all cut it out, but that's acceptable. I get shouted at all the time in the batch group, so that's okay. So for Haeal, right? How much focus do you put into offline channels versus online channels? So we don't do anything for online. We only do offline. But reason being offline is profitable and online is not, and we don't have money. But Instamart is the right channel for us. So we're trying to get into Instamart because quick commerce does not have the kind of economics that an online channel has. Like if I were to sell a box of tissues, if it's $200, $150, shipping is going to be $100 or $70 if it's national, and then it's going to cost $50 to make. Amazon will take 50 rupees, packaging will 10 rupees, and 20% of idiots will return it. So it doesn't make sense for us to do it. But what about directly through your website, the D2C model, for example? D2C model anengil to get a customer to buy. I was talking only about the sales and the logistics now. Let me come back to the customer acquisition model. You have to spend 300 rupees to get this customer to buy once, and there's apparently a lifetime value that they'll keep buying. That doesn't exist. So I don't know how many of you do online businesses. With lifetime value and all, it's all time pass. Once or twice and all they might buy, but so many. എന്താ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആർക്കും ആണെങ്കിലും കമ്പനി തുടങ്ങാം. എന്തെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്രാൻഡിൽ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് തുടങ്ങി തുടങ്ങാൻ ഇപ്പം it's become very easy. Anyone can start, which means it's become hyper competitive, right? It's become easy to start, it's democratized, but because it's democratized, it's become hyper competitive. So to get a customer to stick on to you, you have to have a fantastic product. How would you have a fantastic product? You would have a good product. So online is very tough. So any company that's broken out are very few, and that too because they sell a lot offline. Like Mamaearth is doing okay because they're selling offline, but they could only build the brand online. Because അവരെ 100,000 store points എത്താനുള്ള റീച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ. യൂണിലിവർ അല്ലല്ലോ, though they come from a Unilever background. അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇത് നല്ലതാണ് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ. ഓൺലൈൻ ഇസ് ഗുഡ് ടു ബിൽഡ് ദ ബ്രാൻഡ് and then use it to build offline. Whereas when we are intrinsically an offline player, it made sense for us. That's the only reason why we are doing it. We are not going to go and build the same kind of offline model in Maharashtra. Because that's very complicated. Even here, we are still not there. We're not there in Nilgiri, which is the same, right? Like we're not there in significant numbers. We're not in Reliance, but we are in a lot of good stores of the Pothys and Nesto and Bismi and Kalyan. But the Kirana stores still need a lot more reach. It's a marathon. Distribution is a marathon, brand building is a marathon. Would you say the reason why your product sells better offline is because of the price point? Because if you have a higher price point, then probably you can make up that, right, in volume? No, you can't. You cannot. So then every brand that sells online, just because they put a higher price point also, they're not making money, right? So price point, so when you sell online first, you have no option but to have a higher price point. That doesn't make you profitable. There's no option but to make it because of the unit economics of everything else. You cannot sell at the prices at which we sell. So if you are offline first, which we are, then we cannot be very expensive either. Because nobody's going to pay too much for an offline brand. Yes, instead of say X, we could have probably been 1.5x. But then people might not buy our brand because what sells in India is price. Also sells other things, but we are not good at that. So you could be brand, you could be position, you could be blah blah blah. But price is one thing that easily sells in India. So we try to do good packaging, good branding, and reasonable price. It can work differently for different people, but just price alone also won't work. Actually, it will. You will not make money, but it will sell. So, what are the type of offline marketing that you do? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പേപ്പർ ചെയ്യും. A lot of paper ads. We did some TV. We did Big Boss. Spend good money. Paksha, we did theaters. We were there at 600 theaters for 6 months. So, but you might be going to PVR, so you might not see it. But if you go to a regular theater, you would have seen a Scott ad somewhere.
if you've been going for movies, but you'll not find it in a PVR or I don't know, Inox or Carnival, you'll not find it in those places. The regular, all the Sarita, Savita, Kavita, all those theatres would have had our ads. Across Kerala, all the screens, which is Cube and UFO, two of these, we took all their screens. അത് ചെയ്തു, പ്രിന്റ് കുറച്ച് ചെയ്തു, പോയിന്റ് ഓഫ് സെയിലിലെ കാര്യം ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുറേ ആഡ് ചെയ്യും ഡിസ്പ്ലേയിൽ. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 70 vehicles ഓടുന്നുണ്ട്, അതിലെല്ലാം ബ്രാൻഡിങ് ചെയ്തു. അതിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നാളെ ഒരു 40 വണ്ടി കൂടെ മേടിക്കും, അത് 200 വണ്ടിയായി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ബ്രാൻഡിങ് ആവും. 1 year 1.5 years. അത് നമ്മുടെ മറ്റു ബിസിനസ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഫ്രീ അല്ല, 5,000 10,000 പെർ മന്ത് വരും കോസ്റ്റ് RTO കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് വന്നാലും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കൈൻഡ് ഓഫ് ബ്രാൻഡിങ് ഫോർ us. We kind of keep costing to a minimal cost. It's like a win-win for you. You're getting the vehicles and also marketing. Yeah, two ways. One is we're getting the vehicles, and an average consumer thinks that's full of stored products, so it must be doing well, right? So like, so that ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ തിരക്കുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ പേഷ്യന്റ് പോകുള്ളൂ, ചില കോൺഫിഡൻസ് വരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും സ്ക്വാഡിന്റെ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ people think it is all selling squad, which is actually delivering medicines, but that probably leads to some kind of confidence among people. The brand Rebound, I feel like they also. It's my friends. Yeah. So I feel they did the similar thing by getting Rebound vehicles go through the parts of city. On the other bangada marketing. So usually people who like us, like our age la Rebound use it. But now I feel like uncles and people have started using this Rebound. Yeah, they drink more, no? Or more often. So yeah, Rebound does quite well, and the product works. That is again a product that you will know next day morning whether it works or not, right? So that works. Adana in the core കാര്യമൊക്കെ product work ചെയ്യണം. വേറെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. നമ്മളൊരു മോശം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചും കൂടെ വേഗം ഫെയിൽ ആവും. അത് ഒരു വിധത്തിൽ നല്ലതാണ്. മോശം പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ചെയ്താൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിയെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അത്ര ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യും, അത്ര ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയും. നേരെ മറിച്ച് പ്രൊഡക്റ്റ് നല്ലതാണെങ്കിൽ വിത്തൗട്ട് ആഡ് ഓൾസോ യു വിൽ ഹാവ് എ ചാൻസ് ഓഫ് സർവൈവ്. ആഡ് എന്തായാലും വേണം. പക്ഷെ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല, ഇച്ചിരി സമയം എടുക്കും. സാർ അപ്പോൾ ഈ പ്രൈസ് വെച്ചിട്ടല്ലേ കസ്റ്റമറെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണേ? ഇപ്പോൾ സ്കോഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ 299 അതല്ലേ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സാർ അത് പൗഡറുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ലിക്വിഡിലേക്ക് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 4 rupees അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടം ഓഫ് ദ പിരമിഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അതിന് നമുക്കിപ്പോൾ പൗഡേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. 10 രൂപയ്ക്ക്. അതെ, 5 rupees ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കത് ഒരു ചലഞ്ച് അല്ലേ? കാരണം പാക്കേജിംഗിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ 10 രൂപയുടെ സാഷ ഇറക്കി 10 രൂപയ്ക്ക് കൺസ്യൂമറിനും കിടക്കുന്ന ഒരു ടൈം വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ 60 ml വേണം. അപ്പം പൗഡർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ബക്കറ്റ് വാഷിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഈ ബാച്ചിലേഴ്സ് താമസിക്കുന്നിടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ പാക്കറ്റ് 5 രൂപയുടെയും വർക്ക് ആവും. വേറെ നമ്മുടെ വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ 60 ml വേണം ഒരു 5 kg ലോഡിന് അല്ലെങ്കിൽ 6 kg ലോഡിന്. 10 ml per kg ആണ് എൻ്റെ ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ലോഡ് ഇത് വരുന്നത്. സോ വി കനോട്ട് ലോഞ്ച് എ സ്മോളർ പാക്ക് അൺലെസ് വി ലോഞ്ച് ഇറ്റ് ആസ് എ ബക്കറ്റ് വാഷ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ 10 ml 10 രൂപയുടെ സാധനം ഇറക്കിയിട്ട് ഫെയിലിയറായി, ഇതാരും മേടിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മളപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ 2 മാസം കൊണ്ട് വനിതയിൽ വരുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെ അതും പാക്ക് ഇടാൻ പോകും. സോ ട്രയലിന് നല്ലതാണ്. അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് 5 ലിറ്റർ വിൽക്കാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ല ഈ സാഷൻ മേടിച്ച് ആരും മേടിക്കാൻ പോകുന്നില്ല റിപ്പീറ്റ്. ലിക്വിഡിൻ്റെ കേസിൽ പൗഡറിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് സെയിൽ വരുന്നത് സാഷയിലാണ്. ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ ആ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. പൗഡർ വിൽക്കുന്ന പോലെ സാഷയിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ലോറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോപ്പ് ഈ മാസം അടുത്ത മാസം കൂടെ ചെന്ന് ഓണത്തിന് 5 ലക്ഷം സോപ്പ് വിൽക്കുക. അതിൻ്റെ പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളൊരു സ്ക്വാഡിൻ്റെ ലിക്വിഡ് പൗച്ചും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പൗച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ 4 രൂപ വരുന്നത് ഇൻക്ലൂഡിങ് ടാക്സ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത്. അപ്പോൾ ആ 4 രൂപയുടെ പ്രൈസും കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്തിട്ട് ലോറയുടെ ഒരു 30 രൂപയുടെ 100 gram സോപ്പിലൂടെ ഈ പൗച്ചും കൂടെ ഫ്രീ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ആ പ്രൈസ് അതിനകത്ത് ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ 4 രൂപ 10 രൂപ ഇൻബിൽറ്റ്, 4 രൂപ കോസ്റ്റ് കൂടെ ഇൻബിൽറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ കോസ്റ്റ് ഇൻബിൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വിൽക്കുമ്പോൾ 5 ലക്ഷം പേരുടെ അടുത്ത് സാധനം എത്തുമല്ലേ. അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാഷൻ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ 1 ലിറ്ററിൻ്റെ പൗച്ച് ഇറക്കി, അത് നല്ല റീസണബിളി സക്സസ്ഫുൾ. ബട്ട് 5 ലിറ്റർ ഇസ് സോ മച്ച് വാല്യൂ ആൻഡ് പെർസീവ്ഡ് വാല്യൂ. ഈവൻ ഇഫ് ഐ ലോഞ്ച് 1 liter at 1/5 of the 5 liter cost, 5 kg cost, I think people still buy that 5 liter because people feel there's a lot of value in the can. ഒരു മൈൻഡിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ആ ക്യാൻസ് തിരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കാൻ കൂടെ നോക്കുക. സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റീസൈക്ലിംഗ് ആൻഡ് all that. So we're just figuring out how to take it across the state. Now we have figured out for 15-20 locations in these 2-3 districts.
we want to make it in the next 1 year or so. We will try and get that recallability or circular thing done, so that you get credits for the things you return. Our brand, you will get more money. Other brands also will take on a kg basis. Inana nammude thought process. Does the company have debt? Or ചെറിയ ഡെറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കാര്യമായിട്ട് ഡെറ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. നിർത്താം. One good thing I have is I can read people. When you talked about financial mismanagement in the startup space, was that financial mismanagement because of the intent of the founder was not? Yeah, intent is a problem. Inability is not a problem. Incompetence can be tolerated or forgiven. Intent shouldn't be forgiven. Yeah. There's not much you can do. You can't go bad mouth founders. It's not good. Yeah? Sorry. Yeah, any last questions? Any more questions? Nothing? Okay, so I just want to say thanks to everybody here. First off, thank you all for coming. It means a lot. A lot of you are not KMA members, I know. And this was supposed to be also an introduction for you on what KMA, especially KMA Young Minds, would possibly be doing. Also, first and foremost, thank you to you for coming. Aditi has told me a lot about you also before. And again, you're very busy, yet you were able to make this time for us. It means a lot. It was truly an insightful session. I remember my mother telling me that a shortcut for you would be to learn from other people's failures also, and just getting these insights is very helpful. I think we also have a token of appreciation for you from KMA Young Minds. And Aditi, if you could. It's so weird to it just Right, so thank you, Mr. Rahul, for coming. Thank you, Aditi, for setting this up. You also put in a lot of effort for this, I know personally. I was insisting on having Rahul first because I've seen him as a child, so seen him, wanted to hear a story. I've never listened to him like this. So yeah. Yeah, you did really, it was a nice informal session. That's what we were looking for also. And thank you, ma'am, for being here. Means a lot. And mostly, thank you for all coming here. I would just like to mention, so this is basically what, one of the few things KMA Young Minds is going to do. The idea being you could come for talks, listen to people like him speak, get valuable insights. For example, next Friday we have a talk by Dr. Matthew Abraham on the leadership and the art of communication. It's going to be a very interesting talk. And next month we also have a Inspire series by Mr. Jabbar Abdul Wahab, who's Group CEO of Bridgeway Group. He's going to talk about evolution of family business, journey of global expansion. So again, this is just one of the examples of what we're trying to do here at KMA Young Minds, and we're planning to have more activities. So I would suggest all of you either pay attention to what's coming up so that you could also be a part of it. Right, so yeah, thank you everybody for this session.